As former military expert on the strategy, I can't understand it. It doesn't make any sense. It's dangerous and unnecessary. Unnecessary. They would be better on the way if they wouldn't do it. But now, I mean, there's no way back. They will do it. It's very difficult for me to understand why Swedish and Finnish government uh, even now, will give up this principle of neutrality. They were on a good way all the years. In my opinion, it's only the follow of the American influence on the ruling circles in these two countries. I'm absolutely sure that the majority of the population of both countries are not in favor for this decision. But as we saw it during the last years, the Americans were possible to grow up their influence on all fields, And the main problem is, as Brzezinski, the former strategic advisor of the American government, said, if Russia and Germany are in good cooperation, that means the United States will be out of Europe. This would be the end of the American presence in Europe. And this is absolutely right. And so the Americans are doing all not to follow this way. It's first of all, it's a question of more territory. Along the borderline, Finland to Russia, 1,300 kilometers. That's not a small number. And all necessary things to secure this line will be not so easy. It will be very expensive. And the Russian problem is the living of standard for the people, for the population is not so that they could satisfied about. The defense expenditure are very big. Not so big as the Americans, but it's painful for Russian. It's a complete changement of the ground line of military police. The strategy must be changed. On the other side, if Finland and Sweden were member of the NATO, they have not only the opportunities, they are forced to follow the NATO policy in all kind. In my opinion, it's for the Russians, it's no problem to counter this development. They are until now absolutely able to use all weapon systems to defend this threat. And the Russians changed their strategy. Not the number of weapons is the most important thing, but the quality. They are streaming to have the best tank, the best aircrafts, the best ships, and so on. And they are together with China in a very strong military position. First of all, I would like to remember what the first Secretary General, Lord Ismail, said when NATO was founded. He said, NATO was founded in Europe to keep the Americans in, the Russians out, and the Germans down. This is, until now, principally so fact.
Also zunächst einmal kann man natürlich sowohl in Schweden als auch in Finnland die Ängste der Bevölkerung verstehen seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Das ist verständlich. Ich persönlich halte die Konsequenz für sehr, sehr unglücklich. Man muss sich vorstellen, dass Russland ja dann eine neue Grenze zur NATO bekommt, die 1300 Kilometer lang ungefähr sein wird. Und das wird Russland mit Sicherheit als Bedrohung wahrnehmen. Unabhängig davon, wer jetzt sozusagen daran schuld ist, dass die Finnen und die Schweden in die NATO kommen. Insofern hat sich auch der ganze Krieg gegen die Ukraine für Russland selbst als kontraproduktiv erwiesen, denn die Begründung war ja unter anderem aus russischer Seite, dass es für Russland inakzeptabel gewesen wäre, wenn die NATO, wenn amerikanische Truppen an der Grenze zwischen der jetzigen Ukraine und Russland gestanden hätten, für den Fall, dass Russland in die NATO, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen worden wäre. Das passiert jetzt sozusagen hunderte von Kilometern weiter nördlich, genau das Gleiche. Es wird also eine 1300 Kilometer lange Grenze zwischen NATO und Russland geben. Das wird insgesamt die Situation in Europa in keiner Weise sicherer machen, sondern ganz im Gegenteil. Von Russland wird das als ein Teil der Eskalation aufgefasst werden und Russland wird entsprechend reagieren. Das heißt, die Situation für ganz Europa wird noch dramatischer. Meiner Meinung nach gibt es nur eine Lösung, da herauszukommen. Wir brauchen dringend, und das ist auch mehrfach schon vorgeschlagen worden, allerspätestens für die Nachkriegszeit bezogen auf den Ukraine-Krieg, eine neue europäische Sicherheitskonferenz in der Tradition von Helsinki 1975, wo man wieder zurückkommt zum Prinzip der gemeinsamen Sicherheit und neue Spielregeln aushandelt für eine Zeit, die hoffentlich weniger spannungsreich ist.